はい、ヴァンパイア続きやっていきます。さあ、前回ちょっとストーリーが進んで、自分の妹の葬式に出るためにまた墓地に行かないといけないんですけど、その前にちょっとこのサブクエやっていきたいと思います。モーティマーの衣装を取り戻してこいって言われたんで、ちょっと行ってみましょう。こっちから行ける？ちょっとここ遠いな。この辺行ったっけ？なんか行ってない気するな。ちょっと行ってみようか。敵強いんでね、あんまりね、くまなく探索多分してないと思うんだよね。こっちでいいのか。これ行き止まりやね。ここ入れない。ああ、ここね。クエストで来たね、ここね。ここ入ったらまだやっぱり強化されてんのかな、敵。ちょっと気になるな。レベル6とかだったらちょっと稼ぎたいんですけどね。あの、多分アイテムとかまた復活してると思うんで、ちょっと見てみる？多分レベルに調整されてるよね。ちょっと行ってみよう。死体安置所。いや、そんなに高くないな、でも。いけるか。もう今の俺だったら余裕じゃない、こいつら。いや、でもアイテム復活してないか、これ。アイテム復活しないんですかね。ちょっと上行ってみようかな。低くはないけどね、レベル。そこそこ強いけどね。狭いんでね、やめとくか、これ。やべ。オッケー。
噛みつき強いな、やっぱり。この辺は復活してないな。敵と戦うだけだったらね、別にここに入る必要はないんですけど、どっかに鍵あるんじゃないのこれ。It's locked, all right. ここの鍵どこよ。またなんか別のクエストで来んのかな。なんかこういうとこにありそうじゃないの鍵って。ないよね。お、なんだなんだ。ちょっと待って。ちょっとこいつの攻撃なんでこんな当たり判定高いの。めっちゃ避けるんですけどこいつ。敵のね当たり判定がほんと強いんですよ。判定が攻撃してる時に間違えて攻撃しちゃったらもう絶対にダメージ食らっちゃうんで確定なんで避けるしかないんだよね。何もないよね。めっちゃいるな下。5人ぐらいいる。ここ狭いんだよね。またもうやめとこう。閉められるし。大したもん入らないで戦闘する意味ないね。狭い場所での戦闘ほんとクソなんでこのゲーム。さっきも言ったように敵の攻撃が圧倒的に判定強いんでもうはめ殺されるんですよね。回避ですり抜けられないしね。ここからここに出て港の方に向かっていく。近いぞ。ものすごい近い。正常か。こっちか。この上ですかね。なんか矢印上になってるけど。あ、ここの鍵もしかしてもらったの。よっしゃ、隠れ家アンロック。これだ。
親愛なる母さんへ、あなたがこの手紙を見つけるときには僕はもういないでしょう。僕がこの世を去るのはあなたのせいじゃないって知っておいてほしかった。僕がこの世界を去るのは自分にのしかかる存在の重さに耐えられなくなったからだよ。この時代は僕にとってあまりに辛すぎる。時々、ボードレールの一節は僕の心にこだましている声を書き留めたんじゃないかと思うことがあるんだ。光を求めて痛む精神の上に、蓋のように低く重い雲が押しかかるとき、のしかかるとき、そして広大な水平線はどんな夜よりも悲しい暗黒の一日に隠されている。苦痛に満ちて、そして同じくらい美しい。母さんもう耐えられないんだ。もう苦しむことができない。もう僕を説得しないでほしいんだ。それは避けられない結果を先延ばしするだけだ。一度僕を助けることに成功しても、きっとどんな機会でも見つけて、僕はまたやるよ。さようなら。あなたの息子、モーティマー。In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. 母親がこれ読んだら、もしかしたら変わるかもしれないよね。まあでもこれはモーティマに渡した方がいいでしょう、多分。あと1個足りない。お、ノコギリも2段階までいけるな、これ。いっちゃおうかな。もっといい武器が出てこないとも限らないしな。まだいらんな。そこにいんのか、プリウェン。お、20も入ってた。It's locked, all right. すぐそこに敵がいるね。どこに出るんだろう、これ。2人いる。I have this thirst for blood. This is despicable. この先行くと港に行ける。
港行ってみようか。この橋の向こうだよね。あれ、この辺調べてないのかな。この辺来たと思うんだけどな。復活したのか、この辺とか。この辺来たよね。そこ入ったよね、クエストでね。スカールが湧いてるやん。あれ、来たはずなのに。ほら、ギャングのクエストで来たよね。開けたよね。ここ行くと病院だよね。オッケー。いや、ちょっと待って。あそこなんですかね。ここ。港。敵回避できますね、こっからだと。あそこ病院かな。あ、抜け道もしかして。この辺の敵回避できましたね。安全な場所どこだ。ここ安全なのかな、もしかして。この事務所来たよね。あそこかな、酒場。あ、ここ武器触れないですね。ってことは安全地帯だ。オッケー。多分ここ出たら、多分敵出るんでしょう。 I cannot ここは敵がいるのね。 enter. 街になんか触れないんですよね、武器。だから市民殴れないんですよね。あ、エドゥの話してないでしょ、まだ。Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you?
What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? 商人 Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. うわーしょぼいしかも高い Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? 仕事について聞かせて What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. ブースとエドナーは最近共謀して男を殺した。エドナがリーダーね、ギャングの。What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. あ、クエスト発生。 Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. 優しい心情を感じますよ。そんなにやわじゃないよ。彼を操ってると思います。これにしとく。彼を操ってると思っています。I believe you manipulated Booth Digby to get everything you wanted from him, both inside and outside the bedroom. The poor bastard is good to me, if you must know.
He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. あれエド・ウィナはブース・リグビーの不実を疑っている。Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Goodbye, Miss Cox. The sewer dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemics, everyone's from... 墓泥棒がやってくる。商人でイーストエンドの港の犯罪王になりたがっているエドニ・ウィナー・コックスが公岸にも私の意思の特権を利用してサザークの立ち入り禁止区域に行くように依頼してきた。彼女は死体から盗んだものや金の衆の上がりをよこさない墓泥棒たちを私に叱りつけてほしいという。私はあそこに戻ってそれらの犯罪者たちに彼らがしていることはとても悪いことだと証明すべきだろうか。ここだ。in the blame. The moron had me laughing at first. You again. What do you want? エドウィーナは君が浮気してるんじゃないかと考えている。Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. 君は薄情な人。あなたは間違っている。誰かが君を殺すだろう。Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Goodbye, Mr. Digby. あ、ダイソン、久しぶり。Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly.
Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. あ、サブクエ。 Is there any... How dare you? No... Let me tell... これはいいか。言ったらどうなんだろう、これ。会話終わるだけだよね、多分。Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. ダイソンは若い頃熱烈で過激なアナーキストだった。Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. OK。じゃあ疲労を直してあげよう。あ、持ってないわ、競争剤俺。作らないといけないな。Goodbye, Mr. Delaney. 近くにあったっけな。久しぶり。Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor.
What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. OK どんどん発生するね。 Goodbye, Mr. Watts. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. サブリナは港を危険だと信じており、安全でないと感じている。どうしてここを出ないの？誰も安心できない。怖くなどない。いや、危ないでしょう。If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am.
OK。 Goodbye, Miss Cavendish. I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. Are they stupid or something? I've never even been to India. ちょっと2回行ってみますか。 Perhaps I should shut the turquoise for a time. I hope I live Oh, long enough to see my them God, little you do. boys get what's coming to them. スワンジが止まってた部屋。何もない。You know, it would be nice to see each other outside the pub sometime. あ、列車が動いてるぞ。 After, we'll have plenty of time to plan the future. へえ。 Good thing we haven't been criminal for a while. Come in every night. The pub's become right peaceful, don't you think? あれ、こんな部屋あったの？気づかなかったな。前空いてなかったよね。 Get out. なんかない。鍵とかない？鍵とか。ここは開かない。え、 It's locked. ここじゃないよね、倉庫ってね。さっき受けたクエスト、どんなクエスト？ダイソン・ディレニーは私が今まで出会った中でも最も虐待的で憂鬱な酔っ払いに見える。彼は数年前にイーストエンドの港で起きた爆破テロの爆弾について話し、それは彼の持っていたもの、信じたものを全てを奪ったという。彼はその翌日から酒を飲み始め、今はもう被害者の冥福を祈るため、その悲劇の場所を思い出すこともできないと主張している。この壊れてしまった男はかつてやり直したいと願った過去に平和をもたらすことを必要としていると私は確信している。私がその場所を見つけることで彼は深く悲しみ居場所を見つけることができるのではなかろうか。場所はサザークやね、やっぱりね。で、このマスターはあらゆるトラブルと制限がイーストエンドの港で起きている。トム・ワッツはこの悩み多いエリアにおいて、酒が対立する勢力同士への効果的な和平交渉役を果たすようになってから、ジンの在庫が少なくなっていることを心配している。もし私が医師の立場で隔離線を越えられるなら、ジンが保管してある倉庫に行って何本かのボトルを彼に持ち帰ってほしいと依頼された。これは港西ですね。近いな。あ、あそこにもいっぱいいる。ここから向こう行けますね。そこか。クエストで一回行った場所ですね。なるほど。
この人と喋りたい。ここは何もない。ちょっと待って、なんかもうわざと分かりづらくしてんのかね、これ。なんかこんな裏道みたいな場所ばっかりあるの、これ、このゲーム。これいけないのね。ほんと覚えづらいマップですよね、これ。お、さっきなんか敵の反応なかった？あ、違うか。あの血なんだろう。さあ、この辺から敵いそうじゃない？あ、ここ来たね。最初チュートリアルの時宝あったんだ確か。あれ入れない。 It's locked. 施錠されてるね。血に濡れたネックレス、シーモアから最愛の母へ。シーモア。 From Seymour to my beloved mother, Stella. What is this doing here? Who are these people? あ、さっきのやつらだ。死体の山の下から綺麗なネックレスを見つけた。血のシミがついた宝石はシーモアが彼の母親に送ろうとしたもののようだ。どうやったらこんなものをあんな広い場所で紛失できるのか。この問いに答えが必要だ。ネックレスをどうするか。ネックレスをシーモアに届ける。母のステラに渡す。この死体がシーモアじゃないわけね。会話してからにしようか。クエスト受ける前にやってもうた。え？どこだどこよ。あそこか。あんなとこどうやって行くんだよ。間に合うか。あんなとこ行かないといけない。Don't you think Miss Fishburne is nice to us? But I always have the feeling she's hiding something. For now, you're still the only real friend I have, Jack. ルーハスの秘密の友達はネズミ。そこどうやって行くの？ちょっと待って。ちょっとこの辺まだ探索終わってないから。急に発生するよね。ああいう立ち聞きイベント。ここから先まで行くのやめとくか。
敵いるかもしれないし、ちょっと後で来よう。よし。これエリチェンじゃないね。これもエリチェンじゃない。ちょっと話し終わってからにしようかな。ネズミ。Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. ちょっと返してもいいけど、ちょっとお母さんと話してからにしようか。贈り物を見つけたらそれと死体の山もね。Goodbye, Mr. Fishburne. なんであんな死体の山のとこにあるんでしょうね。盗まれたんかな。ルーファスと喋りたい。Hello, boy. Hello. ボーイな Good これ。 evening. Did I scare you? 白髪やん。You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. 悲劇だ。みんな一人ぼっちだ。気をつけた方がいい。これ同情するってことだよね。This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I've known worse.
I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. ステラ。ステラはルーハスの母親代わりだった。ルーファスはステラが母親に見えている。How come you consider it your only friend? I found Jack when he was a baby, alone amongst dead rats. Poison, probably. He was the weakest, but he survived. Just like me with my parents. Like you and your parents? When I was 8, my parents died in a car accident. Rumour says I didn't get a scratch. ルーハスの両親は彼が幼い頃に死亡した。You don't remember the accident? No. I was little back then. It's been a blurry mess and very quiet in my head ever since. How have you survived? Did anybody take care of you? I don't have any family left, really. Except for the good Mrs. Fishburne. She's like my family now. So long, Rufus. Be careful. Take care. あ、ステラさんのどこに入ろう。Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. なんでこうアンロックされてんだろう。入れてくれ。The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? 催眠今の。I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. ネックレスをあなたにってこれ。俺が渡すより、息子が渡した方がいいよね。どうなんだろう。息子に渡したらなんか売ったりするのかな。How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter, and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope Factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war?
Oh no. My Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Okay. It's locked, all right. Please don't stay too long, sir. あまり長いなさらないで。I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. この人に渡そうか、じゃあ。この人に渡そうかな、じゃあ。シーモアから最愛の母へ。なんで死体があそこにあったのかは気になるよね、でもね。どうやったらこんなものをあんな広い場所に紛失できるのか。この問いには答えが必要だ。ステラに渡したらその答えがわからないままに終わりそうやな。死体の山の下から綺麗なネックレスを見つけた。別にシーモアがあの人たちから盗んだりなんか殺して奪ったわけじゃないよね。どうすべきだろうか。ネックレスをシーモアに届ける。多分これシーモアから受けるクエストなんでしょうね、多分ね。それをシーモアに届けないでステラに渡すってことは、なんかやっぱりよからぬ方法で手に入れたんかな。それをあなたの息子さんがこんなことをしてましたよみたいな感じで教えてあげるってことなんかな。それだとなんか家族関係がなんか悪くなりそうじゃない。でも母親に渡すつもりなんだったらもう何も言わずにシーモアに届けますか、じゃあ。でもこの部屋自体がさ、ある程度さ催眠が多分ないと入れないと思うんですよ。ってことは渡す難易度としてはこのステラの方が高いと思うんですよね。どうなんだろう。難易度高い方が
いいとは限らないけど、まあ、ただ渡しても何もわからないんで、じゃあ It's locked. じゃあシモーネに渡しますか。Evening, Rufus. Evening, Mr. So long. ちょっとその部屋ちょっと入ってみようか。これなんなんこの部屋。最初のチュートリアルの場所かこれ。違うな。隠れ家かもしれないしね。あれ、なんか複雑ですね。ネックレス拾った場所とつながってんのか。Good evening, Mr. Fishman. Yeah, yeah. 贈り物を見つけたよ。それと死体の山もね。これ行ってみる。I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. え？シームは習慣的な殺人犯はやっぱりあの人たちから盗んだんですかね。君は憐れみを受ける資格もない。自責の念はないのか。理解に努めたい。Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried.
For my mum, I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. シーモアの怒りっぽい性格は母親が抑えていたようだ。ステアはシーモアの攻撃的な性格をなだめることができるようだ。Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. 死は適切な答えじゃない。ジレンマはわかります。死は適切な罰だ。I don't believe death is the appropriate sentence for murder. Not in a civilized society. But the last word has to remain with the law. There is no law around here. No justice to be found. In these parts, revenge is the only answer. ヒントに失敗。久々に失敗した。Goodbye, Mr. Fishburne. ジレンマは分かりますにしてよかったんかな。なんなんだよ。Evening. Evening, Mr. So long. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. Just grow eyes in the back of that head, sir. What can I do? Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child. And he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? 人の心は謎に満ちています。裁きこそが治療です。彼に全ての責任がある。裁きを受けさせた方がいいんじゃない？失敗したらもう挽回できないんですかね。ここでなんか出てきたりすることあんのかな。Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean?
they'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. あなたは悪くない。彼を永遠にかばい続けることはできませんよ。ちょっと強く言ってみようか、これ。こんなことすぐにやめさせなければ、やめなければ。これにしてみようか、今回。これじゃなくて、彼を永遠にかばい続けることはできませんよと。I understand your pain, but you cannot mother him forever. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. なぜ彼は告白したんでしょう。シーモンはあなたに全て話したんですか。Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. 何もわからなかった。Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. 挽回できないね。 Just grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets in these parts. 脅してんのかそれ。俺を。やってみろや。All these whispers of monsters got folk gossiping and scared. It's people that should be flesh and blood. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. で、ここ出たらどこ行くんだ。そっちのなんかちょっと広くなってるとこやね。鍵かかってんのかなこれ。いや、鍵は別かかってないな。あ、武器出せるな。あ、誰かいんのかいそこ。うわ、あれやべ。スカールを倒して老人を助ける。レベル19のやつがいる。マジかよ。で集まってきやがった。何いたの。レベル19。
けるかこれ。 This is Braille. あ、展示 I や。 need someone who can read this. いや、読めるやつはいたんだけど会ってくれないんですよね。この奥どうなってんだこれ。ちょっと先に助けるか。うわー、レベル19の幻惑。見えない見えない。ゾーンゾーン。あれ、あと1個はあった。よし、助けられた。オッケー。Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. アーチャーはガード・オブ・プリウェンに加入した息子のアンドリューと連絡が取れない。さようなら。なんか探さないといけないのそれ。成功になってる。反抗的な老人がイーストエンドの港の敵対的な場所に閉じ込められているにもかかわらず敵を侮辱して挑発している。この奥どうなってんの？何があんのこの奥に。お、紫。そろそろ青の素材を落としてもいいんじゃない？お、金が増えてきたな。だんだん手に入る金が。
死体がある。これが息子じゃない？これ血のついた手紙。母さんへ。俺に何が起きてもあなたの息子があなたを愛していたことは忘れないでほしい。自分の人生を生きる俺の方法をあなたがいつでも喜んでいたわけじゃないことは知っているんだ。だけど俺は変えなかった。この町で生まれ育って周りの自分がよく知っている人たちに起きていることに我慢できなかった。俺は最近ひどい決断をしてしまった。俺は少数支配の専制政治に反撃すると決めた。彼らが復讐するのは分かってる。だけど何が来ようと準備はできている。ありがとう母さん。俺はいつも本を読むのが好きだった。今俺は行動を起こす時だ。俺にはエティエンヌ・ドゥ・ラ・ボエ氏を引用するぐらいしかできない。我々は膝の上に乗っているから彼らの背が高く見えるだけだ。俺はもう膝を折らないよ母さん。どんな代償を払っても俺はまっすぐ進むだけだ。さよなら大好きな母さん、ジャック。There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. 何のクエストこれ？もう一つの殺人や。エニット・ジリンガムの。私は殺されたとおぼしき若い男性の死体を見つけたが、イーストエンドの港でも多く見かける他の犠牲者のようにスカールに引き裂かれたものでも疫病で命を落としたものでもなかった。この件についてもう少し聞いて回る方がいいだろう。ジャック・ジリンガムが死亡した経緯を突き止めるが分かって、時計をどうするか選ぶ。親族に返す。誰かに売る。売らないでしょこんな。クエスト受ける前にやりまくっちゃってるな。クエストエリアは入れないようにしてほしいよね、受けるまでね。こういうことにならないように。受けた時に鍵もらえるとかさ。俺みたいにさ、結構寄り道する人はさ、よくこういうことになっちゃうんですよね。こいつゲップばっかりしてるな。この先どうなってんの？ゴミ箱。どこに行ってんだこれ。なんか危険な場所に行ってんじゃない？大丈夫？ああ、ここね。フリーメンいるんじゃない？そこ。ここ開けたよね。あ、こっからじゃないと開かないの？ここ。ショートカット開通。いた。フリエンさんがいますよ。こっち向いてるな、思いっきり。
お、トリガー入った。よいしょ。ルペラが強化できるぞ。そこの橋のとこにもいるよね。やっとくか、こいつら。ここはここもいんのか、ダンか。あ、ここボス戦あったやつや、あった場所や。ボスは湧いてないですね。ぬっ殺しとく、こいつら。処刑人か。処刑人鬱陶しいんでいいや、帰ろう。ちょっと薬作りたいんだよね。ここは見たよね、全部ね。見たね。よし。さてと、まだ話してない人いる？さっきのクエストの人。クエスト。Goodbye. Been a while since we've seen any new faces. ちょっと待って、ここ隠れ家どこにあんのこれ。こっちだ。これ？薬をちょっと配り終わってから休息しよう。風邪一人、貧血、この人わからないですね、どこにいるか。疲労、風邪、貧血、疲労、風邪、貧血、疲労、風邪、貧血、疲労、風邪、貧血はちょっとレアやな、これ。オッケー。もう俺の血清はいいから人を楽にしてあげたい。アガペですよ、アガペ。あ、はい、持ってきたよ。話せない。Good evening, Mr. Delaney. What? Is there anything... That's it. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye. 次、シーモアと
ルーファス。あ、なんか喋ってるぞ。ちょっと待って。どこ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 だどこだ。どこだどこだ。あった。こっちだ。あれ、出ない出ない。あれ、出ないぞ。もう終わったんか。時間切れ。あれ、ロックオンできるな、民間人。持ってきたぞ、薬。Am I really cursed? It would explain. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. All these whispers of monsters got folk gossiping and scared. It's people they should fear. Flesh and blood. Iた。Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust.これ薬あげたらさ、もう一回チャレンジできるとかないの？Why is your... I'm her son. I understand you love her. Do you think my mum would have a better... I don't believe death is the appropriate sentence. There is no law around it. ダメだ。Goodbye, Mr. Fishburne. なんかやってたよね、さっき。こいつがネズミと喋ってた場所がここでしょ。ここに行くにはどうしたらいいんだ。I cannot enter.この辺か。いけないよね。いけない。下行けんのか、こっから。ない。It's locked, all right. Ah, 家の中入ってない。
いつ起きんのさっきのイベント。A wave of bit. 立ち聞き。いや、立ち聞きできないからな。この人どこにいんの？追跡したらわかるかな、場所。こんなとこにいんの？2人いますね。じゃあこの町の人とはもうみんな話したんかな？ちゃんと全部回ったんかな？分かりづらいんですよね、このマップが。ちょっとこれやらないとちょっと寝れないな。So love to gaze at the Feel stars. it coming in my bones. The fog's been hiding them of late. A wave of い bit. つ起きるんだろうこれ。 Just sit. 他にクエストはこれは戻ってくんのかな。これはサザークでしょ。サザークでしょ。サザークじゃない、そこの倉庫か。行ってみるこれ。かなり経験値溜まってるんだよね。寝るじゃん。どこだ？あ、切り取られた日記。あいつらが私の肌の色をからかうとき目をそらすから私は自分が大嫌い。あいつらが私を侮辱するとき女の子みたいに泣くから私は自分が大嫌い。あいつらがいなくなってから男の子みたいに悪態をつくから私は自分が大嫌い。両親が大嫌いだから私は自分が大嫌い。客が私をさっとぶりなって呼んだら微笑むから私は自分が大嫌い。トムに本当の気持ちを伝える勇気を見つけられないから私は自分が大嫌い。サブリナですかねこれ。あ、サブリナは雇い主のトム・ワッツに対する心情を隠している。話言ってみる。Good thing we haven't seen Seymour for a while. なんだなんだ。 The pub's become right peaceful, don't you think? You still working at this hour? That's what I call dedication. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. 誰が君をからかったの？トムは君が好きなのか？ Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Goodbye, Miss Cavendish. Damn it. I think drink no. Welcome back. サブリナは本当に君が気に入ってるようだ。
Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Goodbye, Mr. Watts. You still working at this hour? Sounds like these are good drinks just as likely to cause a problem as the soda one. Goodbye, Miss. もう一回起きたかな。大きいね。一回入ってみる。長いんだよねこれ。Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. I'm not sure the epidemic is what worries people most. What can I do? Goodbye, Miss Fish. Please don't stay too long, sir. 行動調査できないんだよ。バグっとるな。これ出てんのにね。次いつなんでしょうねこれ出んの。ダメだ。寝るかじゃあ。どうしようかな。このクエストやってから寝る。すぐ終わるのかな。出ない。ジンを持ち帰る。あ、プリーウェンがいる。そんな強くはない。西の港。あ、ここレベル低いぞ。無双できそうやな。オッケー。It's locked. それ箱じゃないのそれ。あ、こっからも行ける。
入れるね。Stupid pig! Watch it! It's a killer! ここですかね、倉庫って。ここっぽいけど微妙にずれてるなぁ。あった。Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. OK。余裕。お、強化素材いっぱい出てきた。いいですね。まあ緑やけどね。お、新聞記事。殺人未遂の若者逮捕される。昨夜トム・ワッツという名の若者がパーシバル通りの有名レストランザ・シルバーベル内にて殺人未遂の疑いで逮捕され、あのトム・ワッツが。容疑はレストラン前で1分ほど客に向けて撃ちはしなかったが銃を構えて立っていたのを目撃されたことである。2人の目撃者が彼の行動を通報した。ワッツは問題を起こすことなく逮捕されたが、行動について一切の説明を拒否し、名前だけを告げたという。彼の銃が装填されていたことを我々の質問に答えた警察官が認めている。ワッツはこの犯罪により王の下の裁判所の全力を感じることだろうと。どういう意味やこれ。この若者には最低でも数年間の服役が課せられ、実際に殺したわけじゃないのに、撃ってもいないのに構えただけで。重すぎないそれ。トムは殺人未遂で服役していた。OK、ここまで来た。トム・ワッツに何を言うか選ぶ。トムにジンのボトルを持っていく。トムに嘘をついてジンを持っておく。自分が。いや、持っていこう、これは。それと、ちょっとこれ探そう。せっかくここまで来たから。OK。ああ、いるな、プリゲン。炎の処刑人。ドーン。カマン。あいつ来ないんかな。降りてこないみたいですね。構えてる。はい、ドーン。
落とさない。何も落ちてない。まだいるな。何も落としてない。It's an each! Kill it! もう何なのこの道は。北側につながっている。ややこしいなこのマップの作り。全然覚えられない。お、処刑人がいる。あいつだけか。こいつ何にも落とさないな。なるほどね。あいつ一人か。ドーンドーン。It's locked, all right. ここではない。ここか、隠れ家。ちょっと待って、ここ北でしょ。北に行きたいんじゃないんだよね。こっちに行きたいんだよね。どうやって行くんだろう。じゃあこれ強化しようか、ルパラ。いけますね。
さらにリロードアップで 6.7 か。早いよね。264強い。ノコギリはやめとこう。取っておこう。これ一応3ぐらいまでいけそうじゃない？これいけないか。ハンドル意外となかった。はい。そこはいけない。いけないでしょ。いけないでしょ。It's locked. ここはいけないね。ここか。じゃあここから行くしかないのか。そこ入れなかったらまだいけないってことだよね、多分ね。ちょっと戻るか。じゃあこの辺の上から飛び降りれんじゃない？もしかして。いけないか。そこやね。そこが閉まってたらもうまだいけないってこと。あ、いけないのか。I cannot enter. どうやって行くんだろう。あ、箱がある。上登れないしね。生き方がわからない。 It's locked. ここに入れるようになったらいけんのかな。なんかメインで行きそうじゃない。じゃあ後回しで行くか。じゃあよし、トム・ワッツにジンを渡しに行こう。ばあさんの聞き耳ミッションが起きない。あ、消えてる。これ消えてるってことは近々起こるんじゃない？次こそは絶対に。どこやったっけ。He didn't deserve this. You still working? あ、トムの過去の投獄について聞けますね。Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Goodbye, Miss Cavendish. そこの人知ってんのか。Good evening. What?
Goodbye. Welcome back, Doctor. What can I do for you? 殺人未遂について詳細を。Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. ここの客は君の過去に気づいてる。So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time. A proud, wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. 彼に共感した。どんなに自分が悲しいか分かった。君は殺すのが怖くなった。共感はしてないんじゃないの？これかな。怖くなったわけじゃないよね、多分ね。You've had a sad, violent, and lonely life, with no joy to speak of. You realized that you were living with nothing but sadness. No, not really. I had friends and happiness in my life. It was more about just being pleased for the guy. 外れかい。Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened? Staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. あ、トムとビショップはかつて親しい友人だった。いや、これは前から知ってたか。トムはかつての嘆かわしい生活と縁を切ったと言っている。全部聞いたね。はい、君の倉庫は空じゃなかった。はい。You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers,
and all manner of thugs in uniform. ね。トムは法律とその執行者を避けたがっている。まあね、逮捕されてたから、服役してたからね。さあ、君の酒だ。倉庫は略奪されていたよ。酒だ、はい。Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Okay. Goodbye, Mr. Watts. So few clients. What with the epidemic, no one dares go outside. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. You still working at this hour? トムは過去の犯罪と手を切っている。Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Goodbye, Miss Cavendish. I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just a lost orphan. ちょっとおばちゃんの聞き耳やらないと寝れないんですけど、ちょっとどこ行った？発生しないおばちゃんの聞き耳が。もう二度と発生しないのかな。サザークだよね。サザークレベル的にどうなんだろう。ここレベル低いですね、敵。早めに言っとくべきでしたね。そしたらあんなにきつくなかったのに、戦闘。起きない。聞き耳で起きない。起きないのかも。二度と起きないのかも。はあ、寝るかじゃあ。Good evening. Hello again. Can I see? As long as you. ないよね、青い素材。それを買うためにお金貯めてるんだよ、俺。青い素材を買い占めるために。病気の人全部治したね、会った人は。よし。じゃあレベル上げよう。久々に。よし。噛みつきさらに強化しようかな。1000ポイント使って。噛みつきが強い。しかも次200ポイント上がるしな。あとスタミナも5までいったらだいぶ楽になりそうやな。
これ200ポイントですよ。これここまで上げたいよね。5いっときます。行こう。オッケーでスタミナも上げたい。スタンと噛みつきが要なんで 15%。これでレベル14になる。よし。3になってますね。さあ次ヒール取るかブラッド吸収取るか。ヘルスでもいいけど、ヘルスね。ヘルス上げればこれも上がるからね。パーセンテージなんで。とりあえずパッシブはもう5を上限にして、そこからはちょっとスキル上げていきましょうか。ちょっとだんだん火力がちょっとなくなってきてるんで。ヘルス上げますか。じゃあ600ポイント使って。よし、今回ヘルスで。はい。OK。あとはもう上げれないね。これも600やしね。次上げていくとしたら、ヒールと、これですね。ビッグサースト。それ上げ終わったらもう、スピアを上げていきますか。さらに。それからちょっとシャドウを取りたいですね。シャドウミスト。これ使ってみたい気もしますけどね。バネ。ダメージ低いけど。ダメージ低いのダメだよね。シャドウミストにするか。はい、実行します。ホワイトチャペルの失踪。過去数週間で謎の失踪報告が加速度的に増加。目撃者たちが警察に証言するのに行列しなきゃならない事態になっている。この現象は全国的に見られるようだが、過去24時間では国内の一つのエリアに集約しているロンドンのホワイトチャペルである。そう、この意味嫌われるイーストエンドは再びその苦しみに孤独に取り残されている。警察は継続的な捜査を続けているが、この地区の複数の家族が親族や隣人の説明不可能な失踪についての報告を寄せている。行方がわからない人々に何が起きたんだろうか。彼らはどこにいるのだろうか。彼らに共通しているのは健康状態と彼らが至急医師の手当てを受ける必要があったことである。つい最近まで彼らが唯一手当てを受けられる正体不明の良きサマリア人によってひっそりと運営されていた不法な救護所があったことは地元の秘密であった。しかし今その場所は閉鎖されたようで、その施設の近況を知る者はいない。行方不明の人々はより秘密めいた場所に移動したのだろうか、あるいはより公的なサービスに密かに移動したのだろうか。ロンドン市議会健康委員会がこの新しい謎について答えを出さなきゃならない日は近い。やっぱりもう治療できなくなったみたいですね、ドロシー。
うわー、完全に記憶喪失になったみたいですね。そう、完全にバッドエンドでしょこれ。あ、行方不明になってる。メジャーイベント、コミュニティの柱に関する選択はマスコミによって報告されます。うわ、深刻になってる。これ経験値も取れてないんですけどね、これ一番ダメなパターンなんじゃないこれ。法要だったらなんか経験値多分入るんでしょう。完全にバッドエンドやんこれ。へえ。法要もできずにただいなくなっただけ。てっきりさ、メインブラックのさ、フラッシュみたいにさ、レディーのことだけを忘れてくれるのかなと思ったんですよね。そしたらもうなんか廃人みたいになっちゃって治療もできなくなって失踪したみたい。っていうかもうこれも殺したのと同じだよね。失踪って言ってますけどね。うわ、もうやる気なくなってきたなこれ。もうあれじゃない、ちょっと病気が流行ったらもうすぐ壊滅的になるんじゃない。壊滅的になったらもう人いなくなるって言ってましたからね。これは変わってないです。お、健康になった。見逃しときゃよかったよ。最悪やん。モチベだら下がりですね。なんか選択肢選んでなんかいいことあんの？一番3つの中で一番ダメな選択だったんじゃない？抱擁しとけばまあこれと同じにはなるでしょうけど、行方不明になるんでしょうけど、経験値4000ぐらい入りましたからねこの人。血吸ったらそれもないし、まあ催眠レベルが1上がったぐらいですかね。まあいいや、ちょっとこのまま続けてみますか。どうなるのか見届けますよ。じゃあ最後まで。見逃してたら後でなんかこいつがなんかまたなんかあらぬことを画策してレディの身に危険が及ぶとかだったらまだねえわかるじゃないですか。それを後顧の憂いを断ったということでね。でもそういうことでもないでしょ。多分見逃すからもうレディから身を引けみたいな感じで説得して分かりましたみたいになって、多分これはもうほとんど 100% になるんでしょうこれ。病人1人しかいないんで。う
うわもう後悔しかないですね。行くしかないわ。健康になった。とりあえず今病人は出てないみたいですね。でも見逃して辞職ってあれどうなったんでしょうね。いなくなるんじゃないの結局辞職したら。ペンブロークを辞職してホワイトチャペルに集中するってことなんですかね。ホワイトチャペルに残るのかな。いやわかんないですね。ちょっとねマニュアルセーブできないんで検証できないですからね。はい。そしたらじゃあ今回はここまでしたいと思います。